Nunca había sido golpeado, nunca derribado, nunca había sangrado. Entonces luego en humano que en I siquiera calento. He estado cubriendo deportes de combate durante 347 ciclos a través de 62 sistemas diferentes. Y pensé que lo había visto to do. De verdad que sí. Mi nombre es Carl, corresponsal senior de Galactic Sports Network. Y de Jimmy de Ceros nada. Y quiero decir absolutamente nada. Podría haberme preparado para lo que sucedió en la estación Zenith 7 durante la 43. Exhibition Annual de Combate Galáctico. La arena estaba abarrotada. Y cuando digo abarrotada, me refiero a 17.000 series de 109 especies diferentes hacenados en una instalación diseñada para 12.000 códigos de fuego. ¿Qué códigos de fuego? A nadie lo importó. Este fue el evento del ciclo solar. La energía en esa cúpula era eléctrica, caótica y honestamente, un poco aterradora. Los vendedores ambulantes ofrecen purines de proteínas y bebidas fermentadas a precios criminals. El olor era una mezcla nauseabunda de anticipación. Shooter de al menos 40 composiciones biológicas diferentes y lo que los scorpianos consideran comida. Alerta de spoiler, no lo es. La atracción principal vexer, el campeón inquebrantable del Imperio Kriliano. Invicto en 234 combats consecutivos. 234. El tipo nunca había sido derribado, y mucho menos derrotado. Se eleva a 2.4 metros de puro músculo escamoso con crestas en los brazos que podían desviar rayos de plasma, y una mandíbula que parecía capaz de atravesar placas perforadas. Su especie, los Krilianos, estaban básicamente diseñados para el combate. Una estructura ósea densa, sistemas de órganos redundantes, tiempos de reacción que hacen que la mayoría de las demás especies parecieran movers a través de jarabe, y pampas. Oh, estrellas del cielo. ¿Era este tipo pampas? Fexta no solo entró en la arena. No. Lego con una precisión completa. Pancartas. Tambores. Una especie de máquina de humo que no dejaba de faller y hacía toser a todos en las primeras filas. Levaba una ridícula armadura ceremonial que no servía para nada más que para presumir los logotipos de SUS patrocinadores, que por cierto incluyen una empresa de suplementos proteicos investigada por causar insuficiencia hepática en 3 especies. ¿Qué clase? Las reglas de la exhibición eran sencillas. O eso creen todos. 2 luchadores, solo combate sin armas, sin majoras, sin ayuda externa. El primero en rendirse. Perder el conocimiento o sufrir lesiones catastróficas. Lo habitual. Todos habíamos visto este formato durante décadas. Los Krilianos salían domina porque, bueno, la naturaleza les había dado un truco para la confrontación física. Pero este ciclo era diferente. El Consejo Galáctico, en su infinita sabiduría, y su continuo esfuerzo por fingir que valoraba la diversidad, había abierto el torneo a especies más nuevas. Especies que recientemente habían logrado viajar interestelarmente. Especies que la mayoría de las civilizaciones establecidas consideraban, digamos, adorables, inofensivas y pintorescas criaturas, buenas para hacer música y construir cosas, pero ciertamente no diseñadas para el combate real como los humanos. Ahora bien, yo había investigado sobre los humanos. Todos lo habían hecho. Eran la comodidad de la estación. Estos extraños y pequeños primates de un mundo mortal llamado Tierra, que de alguna manera lograron entrar en el espacio con sin adhesiva a pesar de tener el gobierno planetario más fragmentado jamás visto. Eran blandos, sin armadura natural, sin guerras, sin veneno, sin órganos redundantes, sin curación mejorada. Básicamente, se mantienen unidos por el optimismo y el rencer. Su reputación militar proviene enteramente de su enfoque absolutamente desquiciado de la guerra, que principalmente consiste en atarse explosivos o construir armas más grandes y creativas. La creencia popular compartida por todas las casas de apuestas en Zenith 7 era
que los Humanos no podían luchar desarmados. Estaban acostumbrados a las herramientas en sus armas, sus missiles. Su entusiasmo francamente inquietante por las opciones nucleares. Eran solo pequeñas criaturas frágiles que serían completamente demolidas por cualquier especie de cometa adecuada. Yo lo creía. Todos lo creen. Las probabilidades de las apuestas lo reflejaban. Podías obtener una ganancia de 1,001 si apostabas por el humano. 1,001. Las casas apuestas prácticamente rogaban a la gente que tirara el dinero en el lucador humano. Entonces entró. La Cabo Jenna Reeves, una mujer humana, de 170 lo cool, según mi hondica, y es el promedio para su especie. Quizás 63 kilograms. Cabello castano recogido, en una coleta sencilla. Vestia uniforme de comate estándar con las mangas arremangadas. Sin música de entrada, sin pyrotecnia, sin ceremonias. Simplemente atravesó el túnel. Miró a su alrededor como si estuviera ligeramente interesada en la arquitectura, y comenzó a hacer pequeños estiramientos, girando el cuello, los hombres y agitando las manos. El público no sabía si reír o sentirse insultado por vextor. Ali estaba este campeón imparable, dependiente de su esplendor. Y su opening parecía como si acabara de terminar su turno, y ese hubiera equivocado de habitación. No estaba asustada, no estaba emocionada, y ni siquiera estaba particularmente concentrada. Parecía, y esta es la verdad, aburrida, como si esto fuera una pequeña molestia que interrumpía su tarde. Biextrally ese lo tomó como un insulto personal. Comenzó su ritual tradicional previo al comate, que incluía muchos golpes de pecho, rugidos y gestos amenazantes. Intentaba intimidarla. La típica guerra psicológica. Funciona en la mayoría de las especies. El instinto de presa es activa. El opening es pone nervioso. Comit errors. Llena bastizo. De hecho bastizo. Ese tapo la boca y de do. Como esa intentera ser educada. El arbitro. Un esqueleto de tres ojos llamado alto arbitro conrex. Los miró con lo que solo puedo describir como profunda preocupación. Había presidido más de 400 combats y nunca había visto un comate tan desigual. Esto había ser una masacre. La única pregunta era que tan rápido terminaría y si el humano requeriría intervención médica inmediata o simplemente, ya saben, una bolsa para cadáveres. Kenrix repasó las advertencias habituales. No mordezones vitales. No arrancar ojos. No atacar órganos reproductivos. Manténganlo limpio. Manténganlo honorable. Preguntó a ambos lucadores si lo entendían. Vexabramos su aprobación, flexionando los brazos. Llena cincho, sin dejar de mirar la arena como si contara las salidas. La multitud estaba volviendo loca, coreando el nombre de Vexter. Algunas de las especies más sanguinarias bebían en la perspectiva de ver un humano ser completamente destruido. Admito que tenía mi grabadora preparada para grabar lo que supusiera una advertencia sobre la arrogancia y los peligros de dejar entrar a especies desprevenidas en los deportes de come profesionales. Las ventanillas de apuestas cerraron. Probabilidad final. 1,200 a 1 contra el humano. 3 series en toda la estación habían apostado por Jenna Reeves. 3. Y ese rumoriba que 2 de ellos eran humanos. Probablemente apoyando a los suyos por lealtad y engaño a su especie. Connors levantó su apéndice principal. La arena quedó en silencio. 17,000 series conavieron la respiración. Había legado el momento. El momento en que la realidad se reafirmaría, y todos recordarían por qué a los crilianos les llamaba los inquebrantables. Su apéndice cayó. La peli comenzó. Y ají, amigos míos, y están de lo que quería saber sobre cómo fue directamente al reciclado de residuos. Antes de que comenzó la peli, estaba la tradicional entrevista previa al comate.
Yasaben, donde los lucadores hablan basura. Y generan expectación para el público. El procedimiento estándar del entretenimiento. Las pantallas jugas de la reina cobraron vida. Proyectaron a ambos lucadores en pantalla dividida para que todos pudieran ver sus rostros. Bueno, el rostro de Vexter en la vaga region donde los humanos conservan sus rasgos faciales. Vexter fue primero, naturalmente. Los campeones siempre van primero. Se inclinó hacia el dron. Su rostro escamoso lino los dientes de la pantalla. Esto es vergonzoso, rugio, while la multitud estalo encarcajadas. El consejo me envía un humano, un appeal suave. ¿Qué así supone que debo hacer? Intentar no matarlo demasiado, rápido. Más risas. Estaba manipulando a la multitud como unprofessional. Estas criaturas patéticas no pueden luchar sin sus preciadas armas. Quítanos las armas y las bombas. ¿Y qué tienen? Carne débil, frágil y quebradiza. Al público lo encanto. Se lo tragaron todo. Una oportunidad de carne. La carne empezó en la sección krillin, y ese propagó como un virus. Vi como cambiaban de manos las monedas por todas partes a medida que más apuestas ese acumulaban en Vexter. Las probabilidades subieron a 1501. Los corredores apuestas ese estaban poniendo nerviosos. Demasiado dinero para un lado. Pero ¿qué podían hacer? Esto no era una peli. Esto iba a ser una ejecución. El dron giro hacia llena. Miró directamente al objetivo con la misma expresión que tendría algún atrapado en una colina en una oficina gubernamental. Sí, veo, dijo rotundamente. Eso fue todo. Dos palabras. No dijo más detalles. No intervino. Simplemente reconoció que se habían hecho ruidos en su dirección. El entrevistador de Galaxia, con sus excelentes plumas y sus terribles instintos, intento darle una pista. ¿Tienes alguna respuesta a las afirmaciones del campeón Vexter sobre la fragilidad humana? Llena ese rasgo el cuello. Oh sí, no es equívoca con lo de la carne. Técnicamente somos carne. While también, estoy bastante seguro de que todos aquí somos alguna variación de tejido orgánico, ¿verdad? Parecía genuinamente confundida. ¿Cómo es intentar descifrar la lógica? ¿Y es esto específico de una especie o de una afirmación de biología general? Porque creo que el insulto necesita una aclaración. El rostro de Vexter, sí, sonrojo de un verde más intenso. Se podía ver incluso a través de sus escamas. ¿Te atreves a burlar de mi humana? No. Pregunto de verdad. Respondió Jenna con total seriedad. Mi llamas carne porque los humanos somos carne? ¿O porque la carne es mala? Porque esa la carne es mala. También te estás insultando a ti misma. Lo que parece contraproducente. Podría. Vio los músculos de la mandíbula del campeón contrarios. Esto no iba como esperaba. Vexter estaba acostumbrado al miedo, a la bravuconería desesperada, a que sus oponentes intentan convencerse antes de aplastarlos. No estaba acostumbrado a que alguien tratara sus amenazas como un debate filosófico que requiere revisión por pares. Permítame explicaros algo sobre la fisiología kriliana, porque es relevante. Estos seres están diseñados específicamente para el combate. Sus usos son el doble de densos que los de las especies humanoides estándar. Sus fibras musculares están dispuestas en capas redundantes. Esto significa que incluso si dena una capa, hay dos más de bio que siguen funcionando. Esas crestas en los brazos que menciono no son decorativas. Son placas óseas calcificadas que pueden detener la memoria de las armas cinéticas. Su tiempo de reacción es 0.3 segundos más rápido que el de un humano. Se recuperan de heridas que matarían a la mayoría de las especies. Tienen un sistema circulatorio secundario que se activa, el primero se dena. La evolución, o posiblemente alguna manipulación genética ancestral, los había convertido en armas vivientes.
Why vexter era el mejor de ellos. Podía levantar en presta banca un pequeño vehículo de transporte. Sus golpes y habían medido en 9,000 newtons de fuerza. Una vez luchó durante 17 horas, seguidas contra 4 oponentes simultáneamente. Y uno de ellos era legítimamente imparable según cualquier medida convencional. Así que cuando Gruno te romper todos los usos de tu frágil cuerpo antes de permitir que te rindas. No eran palabras vacías. Era una probabilidad estadística. Jenna sintió lentamente. Genial. Hoy. Una pregunta rápida. ¿Tu seguro médico cubre lesions que pueden acabar con tu carrera? ¿Por qué quizás quieres comprobarlo antes de empezar? La multitud es quedo en silencio. Se podría haber oído una fluctuación cuántica. ¿Acaso esta humana acaba de amenazar a lo inquebrantable? ¿Acaso insinuó que había herirlo? La audacia fue impresionante. El delirio fue clínico. De hecho, me sentí avergonzado por su especie. Bixter río. En hay una risada. Una carcajada estruendosa que resonó por la arena. ¿Me lastimaste? Oh, esto será entretenido. He luchado contra berserkers zartianos. He combatido las formas de guerra rexianas. He derrotado a oponentes con sangre ácida, y molecular guerras. Y tú, pequeña piel suave, ¿crees que puedes hacer daño? Oh, sí, estadísticamente hablando. Sí, dijo Jenna, examinando las unas. Y es probable que suceda. Pero bueno, tú tienes tus creencias. Yo tengo las mías. Vimos que matemáticas te salen mejor. El árbitro superior conria se interpuso entre ellos. Sus tres ojos parpadeando en rápida sucesión. Era un comportamiento inusual para un árbitro. Están entrenados para permanecer neutros y inmóviles. Pero incluso él parecía preocupado. Cabo Reeves, dijo con cuidado. Debo preguntar si comprende la disparidad física entre su especie y la fisiología criliana. No hay vergüenza en la derrota. Puedes retirar ahora. Y estoy bien. Gracias. Interrumpió Jenna, sin parecer particularmente interesada. ¿Podemos empezar de una vez? Tengo una partida de cartas a las 1900 horas, y no quiero llegar tarde. El ojo medio de Conrix es crispo. Nunca había visto eso antes. Muy bien. Ambos luchadores toman sus posiciones. Se movieron a lados opuestos del círculo de combate. Vexer adoptó su postura tradicional, bajo y poderoso, con los brazos abiertos, listo para agarrar o golpear. Era una postura perfeccionada durante siglos, de doctrina de combate criliana, eficient, aterradora, probada. Jenna simplemente permaneció allí, con las manos sueltas a los costados y el peso distribuido equitativamente. Parecía que estuviera esperando la llegada de un transporte público. En hay tensa, en hay enroscada. Simplemente presenta la forma más mínima posible. Se produjo la olida final de apuestas. La gente literalmente lanzaba dinero a las casas de apuestas. Un comercio golpeano hipotético sune para apostarlo, te dua que vexiganaria en menos de 30 segundos. Un grupo de tharxianos apostó las ganancias trimestrales de todo su clan a un knockout en el primer salto. Los Humanos es clara la garganta del público. Los 12 permanecieron sentados en silencio en su sección, con aspecto completamente relajado. Uno lee un libro físico. Durante la peli del psicópata, Conix levantó su apéndice por última vez. ¿Listas los luchadores? Vexter rugió su afirmación, golpeando los puños con la fuerza suficiente para crear una pequeña onda expansiva. Jenna hizo un pequeño gesto con el pulgar hacia arriba, que luego supo que era una señal humana de aprobación. Aunque en este contexto, parecía más bien un libre reconocimiento de que se dirigían a él. El apéndice flotaba en el aire. La multitud se inclinó hacia delante. Mi grabadora funcionaba a máxima resolución. Esto era historia en ciernes.
El momento en que la humanidad aprendió una dura lección sobre las limitaciones físicas y la jerarquía de las especies galácticas, el aprendiz cayó y de salió mal de la mejor manera posible. Sonó la campana. En realidad, fue más bien un gong resin que vibró por toda la estructura de la arena, pero ya ese entiende la idea. La peli había comenzado oficialmente. Vextor explodó hacia adelante con una velocidad imposible para algo de su tamaño. Habló de cero adorator en 4 segundos. Sus pies golpearon el suelo de la arena con tanta fuerza que rompieron las placas reforzadas. Este era su movimiento inicial característico. El que había iniciado cada una de HFY 234 victorias. El meteoro criliano lo llamaban. Acorde la distancia al instante. Eliminar el tiempo de reacción del oponente. Terminar la pelea antes de que realmente comience. Cubrió la distancia de 6 metros entre ellos en menos de un pestañeo. Su brazo derecho hacia arriba en ese clásico golpe por encima de la cabeza. El que había destrozado cráneos, destrozado armaduras y acabado con carreras. Las crestas de su antebrazo reflejan las luces de la arena, brillando con 9,000 toneladas de fuerza, acelerando hacia abajo, apuntando directamente a la cabeza de Jenna. Si eso conectaba, la estarían levantando del suelo con equipo especializado. El público ya estaba vitoreando. Esto era el resultado esperado. El orden natural reafirmandos. Tenía mi grabadora enfocada en el punto de impacto, lista para capturar el momento para los mejores momentos. Honestamente, ya estaba componiendo el orbitario en mi cabeza. Un luchador humano, valiente pero insensato, aprendió por las malas que el coraje no es un sustituto de la ventaja biológica. Entonces Jenna no se movió hacia atrás, en un lado, sino hacia adelante. Se enfrentó a la carga de Vextor, lo cual no tenía ningún sentido desde cualquier punto de vista táctico que yo hubiera conocido. Estudio. No te mueves hacia el tren de carga que se aproxima. Te apartas del camino del tren de carga que se aproxima. Este es un instinto básico de supervivencia competido por todas las especies inteligentes con un sistema nervioso funcional. Pero el avanzo y ligeramente la izquierda, y sus manos subieron más rápido de lo que mis ojos pudieron seguir. Una mano agarró la muñeca de Vextor. La otra mano fue a su codo, y luego de yo que su peso corporal giró las caderas en un brusco movimiento de rotación y hizo algo con su postura que todavía no puedo explicar del todo, incluso después de ver la repetición 300 veces. El brazo de Vextor seguía moviéndose en la dirección en la que había. El impulso es el impulso. La física es la física. Pero Jenna había cambiado el ángulo, cambiado el punto de apoyo. Su brazo ya no se movía donde su cerebro esperaba que se moviera. Su muñeca giraba en una dirección en la que se supone que las muñecas no deben girar, con su propio peso corporal y el impulso hacia adelante añadiendo presión. El sonido ocurrió antes del crujido visual registrado. No un pequeño crujido, en hay una ramita rompiéndose. Este era el sonido de fallo estructural, de hueso cediendo, de cartílago cediendo. Resonó por la arena como un disparo captado por todos los sensores de audio y amplificado por el sistema de altavoces. Afilado, humido, definitivo. El golpe de Vextor por encima de la cabeza y detuvo a mitad de su ataque, ese congeló en el aire, con el puño encerrado, pero sin llegar a ninguna parte. Su muñeca se había doblado, en un ángulo que haría llorar a un profesor de geometría. Podía ver el hueso presionando contra las escamas desde el interior. Su mano apuntaba en una dirección que estaba aproximadamente 45 degrees de donde se supone que deben apuntar las manos. El campeón abrió los ojos de par en par. Su boca se abrió y entonces gritó. ¡Oh, estrellas! ¡Qué gritos! He oído sonidos en 100 mundos. Gritos de guerra,
Balinas de la muerte, llamadas de apriamiento que podrían arrancar la pintura. Nada, y quiero decir nada, comparado con el sonido que salió de Vexter en ese momento. No era solo dolor, era conmoción, traición, el desmantelamiento fundamental de la realidad. Esto no se suponía que para. Esto no podía pasar. Él era inquebrantable. Llena soltó su brazo y retrocedió. Su expresión inalterada.